Okay. We are at Kigamboni Selling Center. Yeah. So how was the race? Yeah, the race was very nice. The wind was very shifty. It was very good. I really enjoy sailing in shifty winds, and the place here is awesome. It's very nice. And also having all the sailors here coming in from Darr Yacht Club also. All the Kigamboni sailors here. It's very nice to have everyone together. Okay, so can you our people at YouTube channels to subscribe to our channel? Yeah. I think you should subscribe. It's awesome. All Kigamboni it's amazing here. Yeah. So subscribe. I'm very good. And you? I'm good too. How about the racing? Today was fantastic. Yeah. Difficult conditions because the wind was changing. It went up, it went down, going left, going right. But you could see a lot of boats and a good fun. Okay, so can you help us in your language to help our people to subscribe? So we can. Ja, I can do that. Yes. Dus beste mensen, subscribe voor dit kanaal, want dit is een superkanaal van hele goede mensen hier in Tanzania. Asante. Asante, thank you. Karimu, habari? Nzuri sana. Tuko Kigamboni leo Sailing Center, tunataka tumuulize jinsi mashindano yalivyoenda. Japokuwa tumefanya race fupi, naomba tumsikilize kidogo. Mashindano yalikuwa mazuri kwa maana kwamba upepo ulikuwa wa wastani, na leo tumefanya race takriban kama 6. Kwa hiyo zimesalia race 3 ambazo tunatarajia kuzimaliza kesho, lakini ilikuwa nzuri. Asante. Je, tunataka utuambie kwa kilugha chenu au kwa lugha nyingine jinsi ya kusubscribe channel yetu. Hapana, mimi sina lugha yoyote. Mimi mzaliwa wa Dar es Salaam. Nina kabila kwa kihistoria, lakini sijakulia huko kwenye mikoa hiyo ya kuongelea lugha hizo. Asante Teacher Karimu, basi tunakukaribisha uambie watu wa subscribe channel yetu. You're back in the game. Hey, let's break again. Let's break again. Have fun. Nakusabia. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, mama.
Ona hapo karibu. Hapa. Ona karibu huko. Kama hiyo kidogo kwa na tena karibu na mimi. Sababu angalia bodi yetu karibu ilipokaa, kwa hiyo sio mbaya sana. Sio mbaya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nani? Hapo angalia na mwela. Hawaweza kumwambia. Yeye mwenyewe kabla kutajwa. Azunguke hii kwa hivi au azunguke kwa hivi. Alafu anze tena. Ile kuzunguka kata itakuwa. Karibuni kwenye mashindano yetu ya Sailing Center Kigamboni. Tulikuwa na kilomita 3 leo, kesho tunamalizia. Tuna jumla ya kilomita 6. Leo tumefanya 3, kesho tunamalizia 3 tena ili tumalize. Karibuni sana Kigamboni. Wote mnakaribishwa kwenye mashindano haya.